I think all of you have got a sheet of paper and you have formed batches of 5 each. ಐದೈದು ಮಂದಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು minus x direction. Now wait. But the direction of the position vector is always in the plus x direction. Any student or students who have understood something after reading that whatever I have written on the board, that is there on the paper, you have to come, you have to explain to me what did you understand from that. Come to the mic and explain. Don't worry. You can explain in English or Kannada or Hindi. Yes, explain. Assume a straight to O in the direction of x. Call this line as x-axis. Imagine an object traveling along this line. Associate a position vector r bar to this object with its tail at O. The object is performing linear motion. Andre sir, ಈಗ ನಾವ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಆರ್ ಬಾರ್ ಅಂತ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಓ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Further, if the length of r bar is increasing with respect to time and r bar in the direction of plus x, then it is speeding in the direction of x. Let its speed at arbitrary instant be v. Andre sir, ada r bar andre position vector sir. Adರ length x ada x axis kade move ಆಗತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್. ಸರಿ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡೂ is, okay, I am expecting you to do this. Nodri, na ಏನು ಮಾಡೋದು? Now you see an object. I have associated a position vector to the object, and as the object is moving, the position vector is tracking that. I hope all of you saw this. Yes. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವು ಯಾರು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ನಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ठीक है, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ಹಂಗಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದ. ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, some object, keep it on a table, and one of you can make it to move, and other person with the stick kadi, which becomes position vector, you should try it. I hope you understood what I said. Yes. Now I will do it and show you. You should replicate it. Understand? And for this, I have already taught you the requisite theory. I suppose all of you have remember all that. Okay? You remember yesterday we have gone through all this theory, right? So we have defined motion, and we have defined what is position vector, etc. And then I just told you this. So I think all these things were discussed in detail in last class. Okay? And then yesterday I have explained this with this diagram. That is, if the object is moving on this, if the object is moving along this dotted line, right? So this is the object, and the position vector will track it. And I asked you what is the nature of the position vector. I suppose all of you remember that. Okay? So today we are going to conduct practicals
and understand these things. Okay. So the practical goes like this, and of course, I have showed you something else also yesterday. See here, a body is dropped from a cliff, and how the position vectors are tracking. That is, see, this is, I am showing the position vector in green because the object, so that you can differentiate. Actually, there is only one position vector. So the position vector is tracking this as the object is coming. Okay, just for the sake of clarity, I have shown in different colors. So all this information I have given you, we have spent about 3 hours. Now you should be able to conduct the practicals and explain this. Okay, so here we go, and I have given you this sheet. I hope you have studied this, and according to this sheet, we are going to conduct the experiment. Okay, so here we go. Conduct all these practicals. Everything is here. I made all provisions. Now you to conduct all these practicals. You must enjoy and you must learn. So this is the practical table. I think you have similar practical table in your school. Yes. Yes, and you should learn how to use it. All right. So now you see, once again I am explaining. So this is the object, right? I am associating with the position vector, and this is this red color thing. Now, what is that red color thing? That is the reference point. Now see, as the object is moving, the position vector is tracking it. Okay? Yes, sir. Now you see, I have explained the first thing. You can get it on the board. If, see, I associate a position vector R bar. So this is R bar with the object with its tail at the reference point. This is the tail of the position vector. This I am associating with the, I am attaching it to the chosen reference. This red color point is the reference point. Now, what am I going to do? See, if the time rate of change. Now, time rate of change. I will explain this to you. So I am. This is stopwatch. I am starting the stopwatch. Okay. So I hope you are able to see that, right? So now I have taken the object associated as the position vector moves. What is changing as the position vector is moving? What is happening? Hello. What do you observe? What is your observation? Position vector is tracking the object, and the time is advancing. You can scale you can see the scale. Yes, so you can see the scale. See, what do you understand from the scale? Now see, it is here at number 3. Now number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. That means it is moving away from the reference point. Correct? Yes, sir. And the time is also moving. Yes, now, this is first experiment. Now second experiment, you see, the object is moving in the direction. In which direction is the object moving? Towards the reference point. But what is the direction of the position vector? Opposite to the opposite. The position vector is towards this direction. Correct? Yes, sir. But the object is moving away in the opposite direction of the reference. See, you take this as the reference direction. I'll tell you it. So now the timer is advancing. Is moving in the direction of the reference point. Right? Now the object is moving opposite to the direction of the reference direction. What is the direction of the position vector? What is the direction of the position vector? Right.
Position vector direction ida direction jati aitilla hinga aitilla. See, the direction of the position vector is in the reference direction. The direction of the position vector is like this only. But the object can move in the direction of the reference direction, or the object is moving away from the reference direction. Got it? Yes, sir. So we understood. Ignada, I have given you the literature. A literature prakara nevellaru you should conduct the practicals. Either 5 of you should make a group and you should conduct the practicals. Clear? Yes, sir. And then you should write down your observations and you see whether you understood, you have conducted all the practicals, and what you understood you should write. And tomorrow I am going to ask you that. Now the object is moving like this. What type of motion is this? It is moving in a curve. Now the object is moving in what direction? In what way is it moving? Either straight. Either in a curve. Okay, fine. Can you conduct the practicals? Yes. You can. Continue it kori. Obru kayal object kori. One of you hold the object in your hand. One of you hold the object in your hand. Good. And you move. And other person should move the position vector accordingly. Good. Give your body structure. Good. एकदम move करते हैं. निदान move ಮಾಡಿ. Come on. Very good. See, the object is moving and the position vector is tracking it. Right, very good. So, what is the direction of the position vector? Under the x direction. It is moving, it is away from the person who is holding the position vector. So, that direction you take it as plus x direction. Right? The position vector is in the direction of plus x direction. Now, move the object in the plus x direction. Move the object in the plus x direction. ಯಾರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾರ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವ್ರು now you move it further with the friend. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಾತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಉಲ್ಟಾ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು minus x direction. Now wait, but the direction of the position vector is always in the plus x direction. Did you understand? Yes. The direction of the position vector is in plus x direction. Now you move the object. Move the object and track it. Now the object is moving in plus x direction and the position vector also is moving in plus x direction. Now move the object in minus x direction. But the position vector is in plus x direction. Correct? Yes, sir. Now understood? So what type of motion is this? See, the body is moving in a straight line. The body, either you move it in the front or backwards. The body is moving in a straight line. Right? So such a motion is called linear motion. Correct? Understood? Yes, yes. Hello. Yes, sir. Now 1.1. R bar is increasing. R bar is increasing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? R bar is increasing. Very good. R bar is increasing. You know, while it is increasing, the body is speeding. ಹೌದಿಲ್ಲ? Yes. Hello. Yes, sir. Good. Next 1.2. ಈಗ you should move it gently so that the speed does not change. ಹಿಂದೆ ತಗೋರಿ, ಪೂರ ಹಿಂದೆ ತಗೋರಿ.
ಪೂರಾ ಹಿಂದೆ ತಗೋರಿ, ಪೂರಾ ಹಿಂದೆ. ಹಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ such that the speed will not change. Come on. Very good. So this is uniform speed. Can you all see this? Yes, sir. ಈಗ wait ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ it is moving with uniform speed. ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತೀಗ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಡ್ 1.3. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1.3 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? How will you conduct that 1.3? It is decreased. 1.3 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. How will you do that 1.3? The length of R bar is decreasing. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರದ? Length of R bar is decreasing. Towards the reference point, sir. Very good. Okay, now also you can see the body is moving with uniform speed, but in the opposite direction. That is in the direction of minus x. Got it? Yes. Okay, 1.4. ಈಗ 1.4 ಏನದಲ್ಲ, 1.4 ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Can anybody explain that 1.4? Yes, sir. How do you explain that 1.4? Sir, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಹಿಂಗ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ ಸರ್, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಅದನ್ನ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಸರ್, ಈಗ ಇಚ್ ಕಡೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ minus x sir, ಇಚ್ ಕಡೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್. No. You try to understand this. See 1.4 ಒಳಗ R bar is decreasing at constant rate, then the object is traveling with uniform speed in the direction of R bar. In the direction opposite to R bar. ಅದು ತಿಳಿತಾ? ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, what do you mean by change of length? Change of length ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Change in length ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ. Don't go speaking at the back. Okay? Now if you want to speak, come near the board and speak. Okay, now what do you mean by change of length? I know ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದ L2 minus L1 ಏನದು? ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೋರಿ. Take it back. Now say, listen, stop. Now from the reference point, if you have a scale, measure the distance from the reference point. ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬಾರ್ದ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ರಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ? ಮೆಜರ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ? Approximately 22 sir. 22 centimeters. Now listen here. This is L1. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ರಿ. 30. Understood? No, 30 is L2. Yes sir. 22 is L1. Yes. ಈಗ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ? 8 distance. 8 centimeters ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. 8 centimeters is called delta L. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೇನಲ್ಲ delta L. ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ L ಬರ್ದೇನಲ್ಲ, that is delta L. Change in the length. How much is the length change? Length change by L2 minus L1. In this experiment, it is 8 centimeters. Did you get it? Yes. Did you get it or no? Sir, delta ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ L2 ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ.
L2 minus L1 is equal to delta L. Delta L ಅಂದ್ರೆ change of length ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Change of length. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈನ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು. ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸ್ಟಾಪ್. Now it is here. Understood? ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ವಾಚ್ ಐತೇನ? ನಿಲ್ಬಿಡು. ಯಾವ್ದು ಎತ್ ಕೊಡಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಐತಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಲೋ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಈಗೆಲ್ಲ 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಐತದ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಈಗ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಾಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. And when I say start, you should start moving it. Start. 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೈಮ್? ಅಲ್ಲ, 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಿಲ್ಲ? ನಮ್ ತಪ್ಪೋದು ಸರ್, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಸ. ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಗೋ, 22 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೋ. ರೆಡಿ? ನಿನ್ ವಾಚ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ವಾಚ್ ತೆಗಿ. ನನ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ನನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? 22 ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ನಂದೀಗ ಅಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಷ್ಟಿತ್ತ? 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತ ಟೈಮ್? ಎಷ್ಟಿತ್ತ? 5.26 ಸರ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes sir. Come on, somebody tell. Tell. The object had traveled traveled 8 centimeter in 5.26 seconds. Good. ಈಗ ಈ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು 5.2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ನ ನೀವು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 8 divided by 5 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 1.6. ಅಂದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಟ್ 1.6 centimeters per second. Correct? Yes sir. What is this? 1.6 per centimeter ಏನಿದೆ? Speed sir. Average speed ಏನಂತ ಇದಕ್ಕ? Average speed. So what is average speed? 1.6. Definition ಹೇಳ್ರಿ. average speed definition ಹೇಳ್ರಿ. average speed ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ನೀವು? average speed ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ? sir. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ average speed? Distance divided by taken time. So first ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ, first you measured delta L. How much length, how much distance is moved. Right? You first measure delta L. Then you measure delta T. Delta T ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Time elapsed. Stopwatch the time, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋದು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ, ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ
8 centimeters divided by 5 seconds. If the net running speed, you got 1.6 centimeters per second. This 1.6 per centimeter is called average speed. Correct? Yes, sir. So, and see, in this case, you have made sure that the object is traveling with uniform speed. Andre speed ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ ಸ್ಪೀಡ್ಲೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ ಸ್ಪೀಡ್ಲೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗುಡ್. ರೈಟ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳ, ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ. ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಗುಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಏನಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಮೋಷನ್ ಇದೆ? ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಏನ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತೀರಿ? ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ? ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಸರ್. If it is not in straight line, you call it as non, but the body should be moving. ನಿಂತಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಮಾಡಿಗ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Now it is non-linear motion. Non-linear motion. ತಿಳಿದಲ್ಲ? Hello. Good. Now ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ ನೋಡೋಣ. ಹೌದು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿ, ನಾ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸಿಗ, ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು ನನಗ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So this is uniform circular motion. No, I want object. ಅದೇನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪೆನ್, ಏನ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. I want the object to move with uniform circular motion. Sir, it is the central part. Good, very good. Original. Very good. Excellent. Sir, Okay. Yes, the pen is now the position vector, and the blue thing is the object, and the black thing is the reference point, and it is performing uniform circular motion. What is performing uniform circular motion? the object with position associated with position vectors. Yes, object is also performing uniform circular motion. Position vector is also performing uniform circular motion. Okay? Yes. Understood everybody? Yes, sir. Very good. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗ ಹೊಂಟೈತಿ ಸರ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. It is moving uniformly in circular way. Yes. Now non-uniform circular motion. Very good. Shabash. Shabash. Clap. Very good. Very good. Yes. Thank you so much. ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದಾ? ನೀವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, good. What is your must madam ಹುಡುಗರು? Very good. Very Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, ಈಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೂತ್ಕೋರಿ. ಕೂತ್ಕೋರಿ.
All right. Now all of you sit back. We'll continue with the class. All right. See, you are all wonderful students. Now you have understood many concepts. ಈಗ ನೀವು ಈ ತರ different experimental ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ and ಕಲಿತಾ ಹೋಗಿ. You will not only crack these wonderful examinations in the future, you will also become wonderful human beings, wonderful engineers, doctors, scientists, whatever you want to do, you can do. Okay? So you should learn how to learn, and that's precisely what you are doing. And with the help of that, you are able to understand science. Okay. Now the next thing that I would like to tell you all of you is, well, you have seen a concept called uniform speed. Uniform speed. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? You had an object. This object was moving. This object was moving. This object was moving. Understand? And then you had a position vector. You had a position vector which was tracking. Okay. So as the object moved, this position vector also moved. I hope you understood. Yes. Hello. Yes, sir. So with this reference point, when the object was here, the length was L1 and the time was T1. When the object was here, the length of the position vector was L2. The time was T2. When the object was here, the length was L3 and the time was T3, and so on and so forth. I hope you understand that one. Yes, sir. ಯಾರ್ದಾರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾ ಏನು ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಡೌಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ತಿಳಿಲಾರ್ದ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ದೇನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ? So what is this? This is the position of the particle at time t1. This is the position of the particle at time t2. This is the position of the particle at time t3. So on so. So this position means the distance from here is L1. This position means the distance from here is L2. This position means the distance from here is L3. And the time was t1, t2, t3. Okay? Yes, sir. Now see. Now delta L1. Okay. Delta L1. I have read it as L2 minus L1. Sorry, L2 minus L1. Sorry, one minute. Delta L is equal to L2 minus L1. Clear? Yes, sir. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 8 centimeters, sir. Excellent. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. T2 minus T1. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 5.26 seconds, sir. Excellent. So approximately 5 seconds. 5 seconds. Very good. ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ is equal to L3 minus L2. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? L3 particle third position ಒಳಗಿಂದ ಸರ್ position 2 ಒಳಗಿಂದ length minus ಮಾಡ್ಬೇಕು. And delta T here is T3 minus T2. ಅರ್ಥದ? ಈಗ ಹಂಗ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮುಂದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಮಾಡಿ. ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ? ಏನಿದೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ? ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? Change in length and change in time. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಏನದು?
ಸರ್ ಅವರೇ ಕೇಳಿ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನಾ ಹಂಗ್ ಕಲ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಏನಮ್ಮ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ ಎಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್? ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್? ಸರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂತು ಸರ್. ಹಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಯು ಗಾಟ್ average speed. ठीक है? हाँ. So ಈಗ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದ? 8 centimeter divided by 5 seconds. You got 1.6 centimeters per second. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ಹಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಬಾಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟತಿ ಬಾಡಿ ಹೊಂಟತಿ. ನೀವ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ 1.6 ಇತ್ತು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು? L3 minus L2, T3 minus T2. Okay, so what is this delta L by delta 3 here? See, delta L by delta 3 during this travel. What is it? What is it? Huh? Hey, ಇಲ್ಲಿ delta L by delta 3 ಈ period ಒಳಗ delta L by delta 3 ಗೆ ಇರ್ತದೆ. Average speed during that time. Correct? ಅಂದ್ರೆ ಇದು average speed during the time interval T2 minus T1. Average speed during the time interval T2 minus T1. ಅರ್ಥದ? Yes sir. ಹಾ. So ಇದರ ತರಹ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? Average speed between T2 T3. ಹಾ, you will get average speed. Correct? ಇಲ್ಲೂ average speed. Average speed. Is the average speed between T3 minus T2. ಹೌದಮ್ಮ? ಈಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 38 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 38 minus 8 ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 1.6. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಯ್ತು? What is the meaning? The body is traveling like this. What is your conclusion? Uniform speed, sir. The body is at uniform speed. No, I'm conclude ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಳ್ಬೇಕು. The average speed in this time interval is the average speed in this time interval. And suppose average speed here is all the subsequent same time interval. Average speed is same in subsequent time interval. Then the body is performing uniform. The body is moving at uniform speed. Is that? Yes sir. What is uniform speed? Yes, Kali book na odirilla. Study no uniform speed and the definition. Game odiri school book olaga. School book olaga ಏನು ಓದಿರಿ? You study no body travels equal distance in equal intervals of time. ಓದಿರಲ್ಲ? So you said the body is going same definition. ನೀವೀಗ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಲ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತಾ? Yes sir. So when do you say the body is going with uniform speed? When the object moves the definite distance in the same time at different between time intervals, sir. Okay. Then
In the uniform speeds. Good. ಈಗ supposing body hinga travel maadu. If the body has traveled along this path, and if I say, see here, it travels this distance delta L in delta t time. It travels this distance delta L in delta t time. It travels this distance delta L in delta t time. So on and so forth. Then what type of motion is the body doing? What type of motion the body is doing? Sir, the average speed same ittandre sir the uniform speed uniform motion move aguttu. Brilliant. If see interval of time same irbeku. Interval of the distance traveled in same intervals of time is therefore the body is going at uniform speed. Tiltala? Supposing next experiment. The body moves delta L in time delta t1. The body moves delta L in delta t2. Like this. Understood? That means delta t1 is different from delta t2. Either delta t1 5 irbodu, either delta t1 6 irbodu, either delta t1 7 irbodu, either delta t1 5 irbodu. Andre time interval daragare ಇದೆ. But the distance traveled is same. Aವಾಗ ಎಂತ motion ಇದೆ? Non-uniform motion. Yes. So if the body travels equal distance in non-equal intervals of time, or non-equal distance in equal intervals of time, then it is performing non-uniform speed. Understand that? Yes, sir. Very good. Sari. So ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಾ ತಿಳಿದೆ? ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್. Understood? Okay, fine. You have any questions to ask? No? Okay then, bye. See you tomorrow. ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಆ ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ಇತ್ತು, ಒಂದ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ? Yes, sir. Yes, all the best. See you tomorrow. Bye.